Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Pasena Sadeo Purnama, and today I'm going to present my research title, A Critical Discourse Analysis of Classroom Interaction, focusing on gender ideological representation in a Socratic seminar for my English education study at program at Winraden Intan Lampung. Pernahkah kamu sadar kalau kita atau cara cara kita bicara soal gender tanpa kita sadari sebenarnya mencerminkan ideologi yang sudah tertanam dalam diri kita. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. So, let's go into it. So let's start with the background. Interaksi di dalam kelas itu bukan sekedar proses belajar mengajar yang biasa. It reflects the pedagogical practice and social value. One format that really brings this out is the Socratic Seminar, a discussion format that encourages critical argumentation and perspective sharing. The key topic being discussed in the seminar I analyze is, are traditional gender roles good or bad for individual and society? Topik yang sangat relevan karena gender berfungsi sebagai konstruksi sosial yang membentuk identitas dan relasi sosial kita. Dan studi ini secara khusus meneliti bagaimana ideologi gender dipresentasikan dan dinegosiasikan melalui tuturan siswa. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke research objektifnya. Jadi, the study has three main objective. First, to identify how gender ideology surface within students' discourse during the discussion. Yang kedua ada to analyze the linguistic strategies used to express, reinforce, or challenge this ideology. Dan yang ketiga, to apply Van Dijk and Fairclough CDA atau Critical Discourse Analysis Framework to explain how ideology is constructed through language. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana dan mengapa mereka mengatakannya. Selanjutnya ada metodologi and data source. For the methodology, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif descriptive analysis, and then the theoretical framework I apply are two major CDA models, Theon of Van Dijk socio-cognitive model and Norman Fairclough three-dimensional model. And the data source, of course, I use a YouTube video with the title A Socratic Seminar with Brian West, di mana para siswa berdiskusi langsung tentang peran gender tradisional. Video ini menjadi corpus utama analisis saya. Next, ideological categorization. After analyzing the students' perspective, I categorize them into three ideological stands. Kita bisa lihat di tabel ini misalnya ST1 atau student 1 yang bilang they are both supporting the family in their own way dikategorikan sebagai pro-traditional. Sementara ST4 or student 4 yang bilang they limit a person's full potential, dan ST5 yang bilang I don't like labels masuk ke kategori anti-traditional. Dan ada satu yang menarik, ST3 yang berkata my mom, she does all the heavy stuff, dikategorikan sebagai negotiating karena ujarannya tidak berpihak sepenuhnya ke salah satu sisi pro dan salah satu sisi antinya. Nextnya, looking at the distribution. Dari 8 utterance atau 8 perspektif yang dianalisis, 50% atau 4 utterance bersifat pro-traditional and 37,5% atau 3 utterance bersifat anti-traditional, dan 12,5% atau 1 utterance berada di posisi negotiating. This data reveals a slight of dominance of traditional perspective, dan ini mencerminkan bagaimana cultural socialization masih sangat kuat mempengaruhi cara siswa berpikir dan berbicara soal atau tentang gender. And then now let's look deeper into the discourse itself. The pro-traditional camp naturalize gender roles through family experience. Contohnya, seorang siswa berkata, I'm the one being taught to be the man. And ini menunjukkan bagaimana peran gender dianggap sesuatu yang wajar dan sudah seharusnya. They focus on complementary functionality. On the other side, the anti-traditional camp challenges this norm and emphasize individual freedom. Mereka menggunakan frasa seperti force them to ignore personality traits yang menunjukkan penolakan terhadap label gender. They focus on individual autonomy. And then kita lanjut ke Van Dijk perspektif. From Van Dijk socio-cognitive perspektif, pandangan pro-tradisional berakar dari mental models yang dibentuk oleh sosialisasi keluarga sejak kecil. Sementara stance anti-tradisional didorong oleh nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang internalisasi. What's really interesting is the lexical choice. Pilihan kata seperti limit versus supporting bukan kebetulan. This word reveal deep-seated ideological bias.
karena kata yang kita pilih mencerminkan bagaimana kita memandang dunia. Lanjut ke setelah Van Dijk ada Fairclough perspective. Now, through Fairclough three-dimensional model, kita bisa melihat 3 lapisan analisis. At the text level, student use binary argument, man versus woman, to defend their position. The level discursive practice, the seminar itself acted as a negotiation set where students actively clarify and contest their stance. Dan di level social practice, discourse in this classroom actually reflect much wider societal struggle regarding gender reform. Jadi ruang kelas ini bukan sekedar tempat belajar, is a microcosm of society's ongoing ideological battle. And selanjutnya ada side of ideological struggle. This brings us to one of the most important findings. The classroom as a site of ideological struggle, kita bisa lihat 4 pro-traditional versus 3 anti-traditional. The gap is close, which means the debate is very much alive. Dan yang paling menarik adalah stance negotiating. Lalu meskipun hanya 1 dari 8 utterance atau pendapat, ia justru menjadi titik pivot yang paling krisis. When student 3 said, "My mom, she does all the heavy stuff," that single utterance complicate the entire pro-traditional assumption by presenting an alternative reality. And the last is conclusion and synthesis. So to wrap everything up, here are the 4 key points from this study. Secara discovery, we identified 3 ideological stance, pro, anti, and negotiating. Secara linguistic, ideology is embedded in lexical choice. The words students speak are never neutral. From a framework perspective, social cognition dictate how students construct their argument. Dan sebagai insight utama, classroom interaction is essentially ideological negotiation. And then, language is never just language. It always carries power, belief, and ideology. Thank you.